É isso aí. Vamos continuar aqui mais um dia com Deus Ex. Cara, esse jogo tá me matando, hein? Eu vou tentar jogar ele com mais calma, porque tá muito difícil. Não que o jogo seja, eu que tô jogando sem paciência, né? Pra descobrir ele. Bom. Vamos entregar a quest? We need everyone on high alert. It's not only the pro-ogs who might want to get a taggart, but the ones against them too. You're saying that pro-human activists might see this visit as treachery? Certo. O cara tinha pedido pra eu falar com ele primeiro. Quem é esse maluco? É aquele ali mesmo. Que quer trocar uma ideia. What do you want? As much as I hate to admit it, I need your help. That signal you shut down in DRB territory. It's been active for almost a year. You're telling me someone outside this company has had access to our network since before the first attack? I've detected intrusions before and shut them down swiftly every time. But whoever designed this particular algorithm is good. Very good. You've told Sarah? See, here's the thing. The intrusions were possible because of a backdoor access into our security system that I never even knew existed. The one Sanders' team used to get inside our plant. I've worked here for 7 years, Jensen, and this is the first time I've seen that particular access route. David Sarif created it specifically to bypass the firewall. He's hiding something, and I think you should find out what it is. Why me? Because, as far as I can tell, Sarif created that access and was streaming a lot of data through it shortly after your ex-girlfriend suggested he hire you. Certo. Confrontar Sarif. Bom, então a gente trocou ideia com ele. Ele ganhou um ponto aqui de habilidade. Eu preciso focar no que vai ser importante pra mim. Eu não vou focar em hack, porque hack não tá dando certo pra mim. O que eu preciso é melhorar meu gameplay de stealth. Eu quero esse. E quero esse aqui. Eu acho que esse aqui... ver através da parede. Não sei se é prioridade. Certo, mostra o alcance do ruído. Eu não quero esse. Exibir um ícone de até 3 alvos para que possam ser rastreados facilmente. Dê uma distância, ponte para o oponente, segure o botão de interação para marcá-lo. Exibe o campo de visão do inimigo. Isso aqui parece ser bom. Certo. Vão ser esses dois então por enquanto. Ali, ó. Campo de visão no mapa. Firmeza. Isso é bom, hein? Preciso fazer umas coisas secundárias, viu? Preciso ganhar nível, essas paradas. Tô com 4,990. Vou vender os itens também. Eu vou comprar mais um pontinho de level. Excuse me. Mr. Jensen, isn't it? Sir, you have that charity dinner? In a moment, Isaiah. I was hoping I might run into you, Mr. Jensen. Bill Taggart. The founder of the Humanity Front. I know who you are. Yes. Yes, I imagine you do. As David Sarah's top security man, I imagine you have quite the file on me. But I assure you, Mr. Jensen, I am devastated by recent events. Really? I do not support what you and your company are doing to mankind. I believe it's extremely dangerous. But abolishing human enhancement technologies will only be achieved through legal means. I'll keep that in mind. This is your first day back since the accident 6 months ago, isn't it? Sir, we have to go. What happened to me was no accident. Ah, my mistake. But it must have been stressful facing down a second incident so soon. I imagine it brought back all kinds of unpleasant memories. I appreciate your concern, Mr. Taggart.
but it was nothing I couldn't handle. I'm a psychologist, Mr. Jensen. I know when a man is hiding behind words. The flesh may heal, but the mind is not always so resilient. You might want to keep that in mind. Now, if you'll be so kind as to excuse me. I'm curious about something, Mr. Taggart. What is it you hope to accomplish by coming here tonight? I would think that would be obvious. Your company has been viciously targeted. The violence and bloodshed that's occurred, it must be stopped. But I'm afraid it won't be until men of wisdom and understanding come to an agreement. About what? About the future, Mr. Jensen. This enhancement technology threatens to change the course of human evolution, to redefine what it even means to be human. You think governments can afford to let that go unregulated? You can't stop progress, Mr. Taggart. Perhaps not. But neither can we afford to sit by and watch it happen on its own. Not when we have the ability, the collective will, and foresight to influence it. I see. Thank you for illuminating me. Anytime. Boss, we need to talk. Is something wrong? I'm not sure. Did you set up a private access route to bypass the company firewall right before you hired me? What? Pritchard said someone's been using it to access our system since before the first attack. The security measures he and I set in place never stopped them because we didn't even know the loophole existed. Oh, I see. Frank's fixed that, though, right? He has now, but he's wondering why you never mentioned it. Frank's paranoid, Adam. You know that. Can a busy man forget things once in a while? You streamed an awful lot of data through that portal, boss. Right before you brought me on board. Pritchard may be paranoid, but I gotta admit, I'm wondering what was in it too. Yeah, as an ex-cop, I guess you would. But the important thing is you found the hole and plugged it. We're secure now. And the information you uncovered in that FEMA facility may actually help us track these guys. So let's just stay focused on what's important. Agressivo, nervoso e invejoso. Perfil psicológico. Muitas vezes culpa os outros, mas logo volta atrás se encontrar resistência. Não tem medo de usar sua autoridade para conseguir o que quer e não gosta de ser desafiado. Às vezes tentará mudar de assunto para conseguir conversar em uma discussão. Tem tempo? Adam, are we done here? I want to, believe me. I want to catch these guys as badly as you do. But that breach is responsible for every security crisis we've had, including today's. If you want me to stop these guys, I need to know what kind of data they've had access to. You're right, you're right. I'm sorry if I seem evasive. But there's something you're not getting here, Adam. Business is war, with no clear battleground and no rules to keep our enemies honest. In this company, I'm the commander-in-chief, and I have to be ready for anything, and I will do anything to ensure that I am. Now, I hired you because I needed a general I could trust, one who knows how to obey orders. Adam, are we done here? Boss, I think we're getting sidetracked here.
If you want me to win this war for you, I need to know how badly we've been compromised. I need to know what was in that data stream, in case our enemies accessed it. No, Adam. I am not getting sidetracked. I'm trying to give you a message, but apparently you can't take a hint. Everything I've done has been to secure a future here for you, me, Frank, and everyone else in this team. Difícil I'm lidar, não constantly entendi também looking como for funciona a strong persuasão people aqui. to help me do that. The very best people I can find. Because if I don't, Seraph Industries will fall. Megan understood that. That's why she insisted I hire you in the first place. Alpha. Vou arriscar aqui. Foda-se. Boss, I really don't understand why you're giving me the runaround. When you hired me, I said I'd give you the best I could, but I can't protect us if you keep hamstringing my every move. If you won't level with me and tell me what it is you're hiding, then I'm out of here. I quit. Adam, wait. You can't leave us. We need you. Now more than ever. All right. Look, the truth is, I set up a confidential data channel for a private investigator, someone who can run covert background checks on people, potential new recruits, like you. You what? I had to, Adam. You were a liability, remember? You'd just been fired from SWAT. Now, Megan believed in you, but I had to be sure. Look, I don't want this to come between us. I'll send the files to your computer. You can see for yourself what he dug up. But Adam, you'd better be sure. Why? What do you mean? I mean, sometimes the past should stay in the past. Once you see that data, you can't unring the bell. When you're ready, come back and talk to me. We need to discuss our next move. Certo. Bom, a gente pode conversar com ele para continuar, mas eu não vou. Na verdade, o que eu quero fazer é inativo. Quero ir para quest secundária. Ah, nem lembro como que eu saio daqui. Preciso vender uns itens para fechar meu os 5.000 e comprar mais um ponto de skill. Se eu conseguir pegar o raio-x, eu vou conseguir ver aqueles itens atrás da parede também. Bom, o que eu preciso é aqui onde eu vou comprar, mas não tenho a grana. Tô com 4.300, eu preciso ir para apartamentos. Fica assim, edifício chão. Ué? Eu lembro que era... Nossa, tem bastante lugar aqui. Nossa, onde é que eu vou achar uma parada, velho? Não tá marcado. Essa é a mina que vem das paradas. Eu tô mais interessado no ponto de... aqui. What's your pleasure, friend? Vender.
Balas para rifle. Vender. Cartucho de escopeta. Dados temporizantes. Bateria, não sei o que é isso, vou vender. Balas de pistola não. Fuzil vender. Metralhadora vender. Analgésico não. Vou vender esse fuzil de combate. Pistola não. Refrigerator vender. Explosivo. Explosivo de detonação remota. Vender. Granada de concussão. Não gostei dessa porra. Isso aqui eu vou ficar. Então eu tô com 7.000. Voltar, comprar. Vamos ver o que ele tem aqui de interessante. Cartucho não preciso. Isso aqui. Informações. Para espingarda. Espingarda eu não vou usar. Dispositivo de abrir fechaduras. Eu vou comprar porque isso aqui vai ser muito Be sure to tell all your friends. Just not the cops. Isso aqui é o tipo de coisa que eu preciso. Agora a gente precisa ir pra Clínica Limbe, que é aqui mesmo. E vamos comprar mais um ponto de skill. Did you say the police were overly violent? Will you be purchasing anything today? Comprar... O que eu tenho aqui? Munição tifo. O que é essa munição tifo? Ah, aquela skill depende disso aqui. Só tem mais um. Always a pleasure, sir. Então eu tenho um ponto. Mas o que eu preciso é desse. Preciso de 2, Exibe um ícone contra 3 alvos para que possam ser rastreados facilmente. Ativação de uma distância, aponte para o inimigo e se botão de interação para marcá-lo. Não sei como é que vai funcionar isso aqui. Por enquanto eu vou deixar. Bom, vamos tentar fazer essas quests secundárias. Eu não tinha conseguido passar na segurança da delegacia, mas eu acho que agora eu consigo. E nem naquele outro lugar, mas agora que eu tenho essa paradinha... 9. Porque agora eu tenho esse negócio que abre. Esse é o esquema. Era G. Vou tentar passar uma vez aqui. Hackear. Eu preciso chegar aqui. Access granted. Oh, consegui. Não precisei gastar. Beleza. Tindão. Nível de segurança 1. O que é isso aqui? Aqui, ó. Tem que chegar aqui. Será que vale a pena tentar pegar isso aqui? Quer
dizer que daqui ele vem mais rápido pra cá. Eu vou ter que vir daqui, aqui. Cá. Eu acho que eu vou perder aqui, mas eu vou tentar. Access granted. Beleza. Vamos ver o que ele tem aqui. Jornal. Livro eletrônico. Opa, 520 de créditos. Certo. Essa conversa foi só outra. Kendall! I know you're here, man! What? You think you can just cut me off? Deixa eu dar uma olhadinha melhor na minha quest atualizada, mais menores. O vídeo usado na chantagem não estava no computador de Tyndall. Está com ele, mas um e-mail no computador sugere que ele está indo encontrar alguém atrás do posto de gasolina abandonado na segunda rua. Então, se eu quiser pegar o vídeo, é melhor interceptar esse encontro. Come on, man! I need my deposit! The shit hurts! Confia em mim, estou procurando fontes extra agora, mas não recebi nenhuma resposta ainda. Não faço nenhuma loucura, Tyndall. Não vou dar tiro nele porque... Aqui em cima não vou. Bom, ele vai se encontrar com um cara... 60, eu acho que ele vai se encontrar com um cara lá na... atrás do coisa, então vamos voltar. Vai ser ali. Nojento. Esse é o maluco. Brian Tyndall. Encontramos ele. Jensen? What are you doing here? I think you know why I'm here, Tyndall. I want Corella's security footage back. I don't know what you're talking about. I'm Seraph Industries' chief of security. I'm pretty sure I can find out about an edited security tape, so don't bullshit me. Ah, shit. Listen, Jensen, I never wanted things to get this bad. I'm not a bad guy. I feel for Corella, I really do. But sometimes, for a good cause, you have to get your hands dirty. Oh, there's a good cause now? Oh, I see. You think I'm selling the stuff, right? I understand why this would seem like an obvious motive, especially to an ex-cop. But trust me, you shouldn't always take things at face value. I'm not selling the neuropazine, I'm giving it away. Giving it away? To who? To the people who need it. You think everyone gets augmented by choice? No. Shit happens. And then what? You're saddled with neuropazine injections for the rest of your life, and that shit costs money. But what choice do you have? Without the drug, you'll die. Rejection syndrome, crippling pain, that just ain't right. So I did the only decent thing to do. I stepped up. Ah, eu não vou ser bonzinho não, cara. É sempre chato ser bonzinho, mano.
Foda-se. Whatever your reasons, Corella wants out, and it's his right. Blackmail is still blackmail. I won't leave without that footage, Tyndall. I'll screw the footage. Right now, I've got 2 local pushers on my back because they say my philanthropic actions are undercutting their profit. That's not your only problem. A gun-toting client was waiting for you in your apartment earlier. Really? In my apartment? Shit, the dealers probably sent him. Tell you what, I'll deal with the client later. You take care of the dealers, and the footage is yours. Eu posso convencer ele, mas eu acho que eu vou fazer porque eu quero matar alguém. Okay, I'll help you out. But you better not be playing me. You give me way too much credit, Jensen. I'm a security tech, not a hardened mobster. The 2 pushers go by the name PG and BK. They hang out in the alley near the basketball court. Just make sure they never bother me again. Deal. Beleza. Deixa eu vender essa arma, porque eu não tô querendo andar com arma, estou querendo focar bastante no stealth. Eu quero grana. What's your pleasure, friend? Vender. Voltar. See you soon. Certo. Deixa eu fazer uma parada aqui. O que eu preciso é deixar esse inventário bem bonito. Os itens entrarem aqui. Talvez uma segunda arma, mas não vai ser espingarda. Eu ainda posso tentar convencer ele, mas... Não tem graça, eu quero lidar com os caras. Mas conseguiu o vídeo de segurança de tanto. Como eu pensei, tinha iniciado com o vídeo... Então eu tenho que tirá-lo dele. De secundário, localizar dos 2 traficantes. Os 2 traficantes locais chamados... Ele pode ficar mais operativo sobre os itens da segurança. Se eu encontrar e solucionar o problema, eles estão próximos da quadra de basquete. Nos becos. S2. S3, S3, S2 aqui. É uma boa quest secundária, viu? Eu gosto quando a quest secundária tem um motivo que você está fazendo, tem diálogo. Esse jogo é muito bom. Essa paradinha aqui incomoda, né? Mas... Dá pra atirar? Como é que é? Nada como fazer assim, né? Vamos ver. E aí, seus cuzão? Tá. O cara tá armado. Deixa eu dar um bizu aqui antes. Se precisa meter bala, eu meto bala. You trying to scare me, Skinner? Because you don't. Look at you. What are you, a goddamn super soldier or something? I heard about them on the radio. Lazarus is the shit. Not like that Eliza bitch. Certo. Olha, eu posso usar aqui. Olha. What was that? Who's that? Não tava esperando por isso, hein? Mosquei.
Puta merda, hein, cara. É isso, cara. Silenciado. É esse tipo de merda que eu preciso. Valeu muito a pena vir aqui. Nossa, valeu muito a pena, hein? O que acontece se eu andar por aqui? Será que os caras me descobrem? O que acontece? Tá no alarme, né? Deixa eu andar aqui só. Tava esperando por isso, hein? Vou mandar real. Vou mandar real. Não tava esperando por isso. Cara, esse jogo é muito bom mesmo, hein? E aí, babá? Como é que você tá, cara? Cara, que jogo foda, velho. E aí, mano? Look, I told you. If you want me to give you that security footage, you're going to have to get those pushers off my ass first. I've taken care of the dealers. Now hand over the footage. Thanks, Jensen. Listen, I know it's not something you did from the bottom of your heart, but still, you saved my ass. Here's your footage. Listen, Tyndall. I know your heart was in the right place. Augmentations are a complicated issue, and we're still trying to figure out all the ramifications. It's not perfect. But the end still doesn't justify the means. That's where you and I are different men, Jensen. You follow the rules, but fail to recognize that the rules are written by those in power. Me? I'm willing to do what has to be done. Beleza. Bom, a gente conseguiu os vídeos. É pra fazer o que agora mesmo com esses vídeos? Cara, vamos vender umas armas. Caralho, mano, isso aqui vai ser do caralho, velho. Bora vender umas armas aqui. Eu me pergunto se eu vou ter oportunidade pra comprar mais. How may I be of service? Cartucho de escopeta vender. Fuzil vender. Pistola não, sniper não. Pistola automática vender. Fuzil de combate vender. Silenciador não. Não. See you soon. 45 S2, vamos entregar a quest, vamos ter certeza. Voltar para missão cumprida. Esse já tem um vídeo de segurança, agora só tem que levar. Ele me disse que estaria esperando na frente do metrô. Lembrando que ele prometeu uma arma pra gente também, viu? Did you get it yet? Adam, please. You have to get that security footage back. I got the footage. You owe me one, too. Yeah, you got that right, Jensen. I mean, thank you so much.
This is my life I just got back. Here, there's the weapon mod, as promised. Listen, I know you were trying to do a good thing, and I respect that. But you should do it through proper channels. Next time you might not get this lucky. Yeah, you're right, Adam. I know you're right. Listen, thanks again. O que foi que eu ganhei? Sistema de mira laser. O que essa porra faz, velho? Aumenta drasticamente a precisão da arma. Modificadores de movimento não se aplicam. As balas vão acertar onde o ponto estiver apontando. Eu vou botar na porra da... meu rifle. Óbvio. Rifle desse comigo. Bom, vamos tentar fazer essa outra. Eu tô aqui lá na delegacia. A gente já tem um ponto de acesso. Que era pelo esgoto, na verdade. E a gente não tava conseguindo passar pelo sistema de segurança, mas graças a Deus agora a gente descobriu que tem esse itemzinho de cheat. Sistema de segurança muito alto. Então eu só preciso achar o esgoto. Me pergunta se dá pra meter o louco nessa porra. Os caras estão mortos ainda? Acho que estão. Tudo verde? É. Não, os caras estão aqui ainda. Era... aqui na direita. Se eu não me engano. Ai, te arregaçou tudo aqui, mano. Tá do mesmo jeito que a gente deixou. Aqui em cima. Foi aqui que a gente não passou. Nível 2, talvez a gente consiga agora. Aí tem que chegar onde? Aqui. Não, ele tem que chegar... Nossa. Eu tô começando a entender essa porra aqui, velho. Access granted. Eu tô começando a entender como é que funciona. Quer dizer, eu posso clicar mais de uma vez. Que isso? Nível 3 é muito, né? Podia ter saído aqui. Nossa, velho, preciso muito aprender a andar melhor nesse jogo.
gente vende, né? Esse jogo tem muitas opções, cara. Um jogo sensacional, viu? Eu tenho que dizer. Quero dar um bisu ali na frente. Eu preciso ir para o andar de cima. Alarme? If anyone's here, come out now. I've got a visual! Leave me alone. Tá. Looks like he's gone. No use reporting it. Not down there. Leave me alone. Looks like he's gone. I'm gonna keep looking until I find you. Please. Please don't kill me. Are you still there? Leave me alone. Now you over there. Please. Please don't kill me. You over there? Gotta reload! Tá atirando em quem? Leave me alone. Looks like he's gone. Se pudesse ficar invisível, hein? Please. Please don't kill me. Leave me alone. He's gone. Então dá pra pegar os caras de frente. Não pode não aparecer na... Stay where you are! Que saco, cara. Give it up! Better have a look. Please. Please don't kill me. Better have a look. Come out with your hands up! Leave me alone. Please. Please don't kill me. I'm gonna find you! Leave me alone. Come on, buddy. Got enough? Please. Please don't kill me. Ah, vai ser difícil passar por ali. Better stay ready. Vou esperar sair esse negócio. Leave me alone. I'm gonna find you. Please. Please don't kill me. Leave me alone. Better stay ready. Please. Please don't kill me. Caralho, hein? Escopetona. Leave me alone. Please. Please don't kill me.
ele muda a posição da arma, ó. Olha a mão dele. Certo, os caras pararam de... Tô muito na dúvida em relação ali se eles conseguem me ver através dali. Certo. Tem esse cara aí. Onde é que eu tenho que chegar? Ali em cima, né? Então eu tenho que vir... Se eu tiver que vir por aqui... A não ser que tem uma passagem aqui pelo meio, né? Tem que subir nessas escadas. O cara viu o cara caído. Anyone's here, come on out. Huh? What's that? Quem é que viu agora? If anyone's here, come out now. I think you're seeing things. What the hell happened? You aren't getting out of here. This is the spot. Keep searching. Someone is in the area. Huh. Nothing here. I'm on it. Foda-se. Holding position. Come on out! Please. Please don't kill me. God damn. Holding position! Holding position. Get reinforcements. Holding Leave me position! alone. Please. Holding position. Please don't kill me. Leave me alone. Drop.
Puta merda, tinha esse bagulho aqui, ó. Fiz merda pra variar. All clear over here. He's gone. Now, stand alert. Ué, consigo ficar aqui? Oh, eu já caguei no pau aqui mesmo? Parar de frescura, né? You're covered. Suspect lost. Leave me alone. Sweep the area. He's got to be here. Please, don't kill me. Any sign of him? Leave me alone. Não vai dar pra tirar por aqui. Please, please don't kill me. Back here. Leave me alone. Tá, cagada tá feita mesmo? Já que se foda, né? Please, please don't kill me. Please don't kill me. Sem testemunha. Permission to gather evidence earlier, but police decided to shut down the meeting. Thanks to the arrival of celebrity author and founder of the anti-occupation organization, Humanity First. Speaking from the tarmac at Wayne County Airport, Taggart called the attacks An extremely regrettable affair. I'd very much like to meet with David Seraph in person to offer my deepest sympathies and assure him that these attacks are in no way linked to Humanity First. My people have worked tirelessly to find a peaceful solution to this dispute, and Please, don't kill me. Where is it? Não acredito. Ai, ai. Onde é que eu tô? Tô fazendo o quê? On your guard. There's something strange going on.
Vamos dar um tempo aqui e tentar passar de maneira correta. Isso aqui tá no mapa? Não tá no mapa. É, tem que ficar ligado com essas coisas. Ó, o cara da polícia tem o... Anyone's here, come on out. I think you're seeing things. Nível 2. Eu preciso... Eu tô aqui. Aqui é um extra, eu preciso chegar aqui. Access granted. Ah, eu posso fazer vários ao mesmo tempo. Cara, esse negócio de hacker não é ruim. Suspeito? Suspeito do quê? O que tem suspeito?
pra aqui. Ah, posso subir ali. Peraí, a galera tá verde pra mim? Aqui tá verde, aqui não tá mais. Você fica de pé. Deplore the methods used by these hostage takers. Now, that being said, I do hope the UN takes a concentrated look at what happened here tonight. Mr. Taggart went on to express a sincere desire to stand. Em cima ou embaixo? Não, ali é a saída. Preciso ir ali. Ah, é melhor de cima mesmo. O que eu tenho aqui? Eu tenho um cara ali. Police! Get on the ground! Now! Call for backup! Deu muito ruim, velho. Purpose on the run! Not here! Find him! I want him in custody! Nothing down here! Keep looking! Area looks clear. Still scoping. Just make sure you're ready. Affirmative. No one down there. Looks good over here! He's gone, but keep your eyes open. He could come back. Yes, sir! He's that way. Please, don't kill me. You over there? He's not down here. You see him? He's not here. Stay alert. Affirmative. This quadrant's clean. Eles parecem um décimo andar. Caralho, mano. He's gone. For now. Stand alert. We're tireless to find a peaceful solution to this dispute, and I unequivocally deplore the method. Now, that being said, I do hope the UN takes a concentrated look at what happened here tonight. Mr. Taggart went on to express a sincere desire to stand in front of the General Assembly with David Sarah, united in their cause to find a common ground. Should that day ever come to pass, one cannot help but wonder if millionaire Hugh Darrow, the man whose innovations first propelled augmentation technology to the forefront, will also be present. So far, Mr. Darrow has refused our repeated requests for an interview. This is Eliza Cassell, reporting to you live. Back again to Detroit, where a handful of people were taken into custody this evening, following yet another anti-augmentation demonstration. Hit the alarm! Patients attempting to access the Hit the alarm. Ah. supporters of the Humanity organization had received permission to gather in protest earlier. I've got a man The down police here! decided to shut down the legal rally prematurely and closed the broadcast. Have a look at this! Regardless, several violent skirmishes did break out, but no serious injuries were reported. This is Eliza Cassell, reporting to you live from Texas. Speculation surrounding that hostage situation in Detroit has just blown. Qual é a chance de hackear esse negócio? Ok. He's gone, but keep your eyes open. He could come back. Checking the next sector. Still scoping. Please. Clear! Clear! Don't kill me. Area looks clear. Certo, começando a entender essa porra. Eu posso hackear pra
Pra desligar o alarme. Aqui não parece que vai ter alguém. Aqui parece que não tem ninguém. Please, don't kill me. Better stay ready. Deixa eu chegar onde? Aqui. Looks like we lost them. Stay on alert. On your guard. There's something strange going on. Access granted. Nossa, podia ter vindo aqui, hein? Na moralzinha. O quê? Ah, tenho que chegar aqui. Access granted. Não tô a fim de ver esses detalhes. Onde ia dar isso aqui? Nossa, cara, podia ter vindo, tipo... Please, don't kill me. Bom, vou voltar por onde eu vim, né? Acho que é o melhor caminho. Ou eu tento passar aqui pela frente. The police decided to shut down the legal rally prematurely. Será que eu consigo sair pela frente? Don't move! Holding position. Perfeito. Anyone have a visual? Search the area. Clear. Checking the next sector. Still scoping. Isso aqui é o que? Uma 12? Area looks clear. Just make sure you're ready. Area looks clear. Just make sure you're ready. Perfeito. Coming down here.
sure he was here. Find him. Será que eu tenho como passar aqui pela frente? On your guard. There's something strange going on. Se eu tivesse invisibilidade, quantos pontos eu tenho? Acho que é mais fácil eu sair lá por trás. Please, please don't kill me. Who's there? See who it is. Sure he was. Leave me alone. Anyone know what that was? Christ, I don't like this. Please, please don't kill me. Leave me alone. Please, please don't kill me. Segurança nível 2. Deixa eu pensar que eu consigo desativar isso daqui. Aqui. Access granted. Acredito. Ah, podia fazer outra coisa, tava moscando com esse sistema aqui. Sinceramente, agora que eu tô pegando a mão. Cadê o lance de vírus? Diminui chances de detecção na hora de capturar ou fortificar. Olha, isso aqui parece muito bom. Muito bom. Esse aqui parece sensacional. Posso hackear coisa nível 3. Posso hackear todas as paradas. Acho que hackeamento é muito importante. Vou comprar. E vou comprar. Depois eu vou comprar esses dois aqui. É aqui em cima. Então eu posso hackear nível 4. Como eu vou conseguir?
Vamos ali ligar assim de novo. Pela frente, ver o que vai acontecer. Deixa eu salvar antes. Será que eu vou ser morto aqui? Porque deve estar no alarme, né? Todo mundo só vão. You got what you wanted. Ó, onde é que eu vim aqui? Não consigo falar com ela. Now's not a good time. Come back later. Get lost. I mean it. I can call somebody to throw you out. Tá? I can call somebody to throw you out. Então talvez eu encontre a informação que eu precise ali. Restricted area beyond this point, sir. A hostage taking and a 2027 and we're still we're arguing about headed the towards damn martial environment. law. When I was a Lazarus kid, was it was right. big news. Global warming, But no rising serious oceans. injuries were Already too reported. late back then. This is Eliza Kassan. Reporting Certo. to you live. Eu preciso da informação. Mas por que tá aqui? Eu preciso achar o armazém. Por que não tá me apontando o armazém? Ah, não. Tá aqui o armazém. Eu poderia pular ali. Eu lembro que eu tinha conseguido acessar ali. Eu não tinha conseguido acessar por causa do... É isso mesmo. É no esgoto. Porque eu tenho que passar pelo esgoto. Eu vou sair do outro lado. Eu não consigo acessar por causa do hack, eu acho. Alguma coisa assim. É, mas agora eu tenho esse item de hackeamento automático. Onde é que tá o esgoto mesmo? Aqui. É isso mesmo. Tinha um outro caminho. Que tinha aquela parte elétrica e pá, mano. Eu tô jogando esse jogo e vou falar a verdade pra você. Esse jogo é muito bom. É muito bom. Eu não sou muito de shooter. Eu sinto falta de uma adagada. Eu gosto muito de fantasia medieval. Mas esse jogo é excelente. Meu Deus, cara. Eu tô querendo... Se eu tivesse visão raio-x, talvez pudesse encontrar um esquema aqui. Porque eu lembro da mina falando. Mas é... Cara... Aqui. Eu tô com muita vontade de jogar um novo. De 2016. Quero ver gráfico fodástico e pá. Jogabilidade melhorada. Ah, não vou pegar essa pinga não, velho. Onde quer mesmo aqui. Eu não tinha conseguido fazer por... Ué? Ué? O que tinha dado errado aqui? É isso? Encontrei. Level 3? Eu devo conseguir abrir isso aqui. Vamos tentar fazer um level 3? Preciso fazer o que? Eu tenho que chegar aqui. Access granted. Só vão. Bracelete. Esse bracelete, qual é? Qual é esse bracelete? Qual é esse bracelete, mano? Foda-se, eu tenho 2.000 de crédito. Aqui não dá pra passar. Por causa dessa porra, até agora eu não sei porquê. Bom, então... Vamos voltar lá e entregar essa quest. Eu vou pagar por aquele 2.000 de informação,
Só porque não tem que fazer com a grana mesmo. É. É o quê? Chegar onde? Chegar aqui. Será que por aqui é mais... vamos ver. Ah, não posso mover isso aqui, então não adianta. Pera aí. Por aqui... não, por aqui mesmo. What's the deal, baby? Need Ah, informação pra mim, né? Devia ter lido. Have you found anything? Please, I've got to know what really happened to Megan. I've investigated all of Detective Chase's leads. You were right. Something was off with Megan's case. So, what did you find? Vai mostrar tudo, será? An officer assigned to the case was asked to get rid of a major piece of evidence. Footage from one of our intellicams showed fuzzy images of the attackers bringing something inside the labs. What? What were they bringing in? I don't know. But for someone higher up to want that evidence gone, it must have been important. I got my hand on a test report that confirms what was bothering Chase. The attackers used excessive measures to make bodies and equipment unidentifiable. Oh my God, Megan. What do you make of this, Adam? I don't know exactly. I guess the idea was to leave no traces, no DNA evidence that would link back to them. But it just seems a bit too convenient. There were only 3 people who got out of the labs alive. Me and 2 others. One died in the hospital a few days later. The second one, a lab tech, was ready to give a detailed description of what he saw. Funny thing is, by the time the investigators got to him, he couldn't remember a thing. You sound like you don't believe that. I don't. Not from the reports I've read. I think someone got to him first. Someone in the government, a man named Manderley, ordered that a specially appointed medical examiner perform the autopsy. He bypassed the local ME. Simply put, that's not a good sign. It sure doesn't sound good. So what you're telling me is we couldn't find anything conclusive? No, I'm sorry. But one thing's for sure. Somebody's been hard at work covering up and destroying evidence related to this case. Somebody with power, who wanted to erase anything that might have made the investigation linger. I'm sorry, Cassandra. I wish I had more tangible answers to give you. But I did stumble on something I think you should have. I found Megan's bracelet. I'm sure she'd want you to have it. Oh, Adam, that's very kind of you. Her grandmother gave it to her. She loved that bracelet very much. Thank you for all you did. And, do you know exactly how Megan died? Então ela morreu
I read the reports. She didn't suffer, Cassandra. I can promise you that. Thank you, Adam. It's not much, but it still brings me some comfort. I miss her so much. Don't worry, Cassandra. This is not over. I don't know how or when, but I will get to the bottom of this. I knew I was right to trust you, Adam. But please, be careful. It's strange. I thought knowing what really happened would make me feel better. But nothing will ever justify this. My daughter is gone, and I'll never get her back. I wish I could be sure she gets justice. Trust me, she will. I wanted 5, but I only found 3. Certo. A gente conseguiu a XP. A gente conseguiu mais um pontinho? Não. Bom, a gente finalizou então todas as nossas sidequests. E vamos ativar a quest principal então. Quem tá com uma grana, eu acredito, crédito. Se eu encontrar, eu acho que se eu encontrar aquela moça lá, eu vou pegar a quest de 2000 com ela. Não sei se vai ser uma quest, mas vai dar dica. É meio irritante o sistema de travel, de movimentação pelos mapas aqui desse jogo. Muito longe essa parada, velho. Devia muito ter um fast travel. Esse jogo vai ficar excelente no mundo aberto, viu? Excelente. O sistema de dash também é muito ruim na corrida. É uma corridinha de bosta. Nossa, pior que eu tô muito empolgado pra Cyberpunk. Cyberpunk vai ser isso, cara. Vai ser Deus Ex. Na moral. Vai ser Deus Ex. Tudo que eu vi nos trailers e pá, mano, aponta pra isso aqui. Isso aqui é exatamente o que vai ser Cyberpunk. Aqui. Damn, Captain, you back again? I don't suppose you brought me a little gift this time. Help a gal down on the luck find some relief. How about you give me some information? Yeah. Era... It's been a while. Well... Aqui eu pus gasolina, atirador. Isso aqui eu acho que eu já peguei. Se não peguei também, foda-se. Caminho secreto. I might need... You got that. What I... Aqui. Now, I's not advising you do this. You's being an AUG and all. But if this trespassing you's needing to do happens to be inside D-Row, street gang territory, then you's definitely don't want to be seen going in. Because the ballers would sooner rip me apart than ask questions. Exactly. You being an AUG now and all. But some of them old buildings over there are real crumbly up near the top. Fire escape's still okay though. So maybe you find a hole, get you inside if you goes up. Keeping my fingers crossed the whole time that the building doesn't fall apart on my way down. Oh, they stronger than you think. But it's true. You might want to invest in some of Mr. Sarah's falling down augmentation before you goes in. Cause I'm pretty sure them elevators don't work. Basicamente tá dizendo que eu preciso de... I wish I could offer you a... Oh. I think I've got all... Basicamente tá dizendo que você tem que ter mais level pra poder ir lá. Senão vai dar ruim. Bom, você tá pra ir direto aqui? Está.
Ah, que beleza. Não tinha notado isso. Pera aí, não tinha uma com a secundária que eu podia ir no meu apartamento pra ver o que acontecia? Não. Here, this is for you. It's a corporate passport encoded with your biometrics. I've set up a false flag routing which should get you to Henshaw Island without any problems. You're sending me to China? What about FEMA? FEMA's got nothing to do with this, trust me. We'll have better luck in China. How can you say that? I saw the bastard who killed Megan pulling his men out of that facility. I left one of those men dead in its underground storage bay. I know that, Adam. Frank was monitoring the whole thing. So I also know that before he died, that man gave you an address in China. I want you to check it out. That doesn't make any sense. Look, Adam. There's a reason this company's under attack. You think it has to do with the typhoon or with some other top-secret military project that I haven't told you about? The thought had crossed my mind. Yeah, well, it doesn't. The work Megan's team was doing before they were killed, it was redefining what it means to be human. This company, Seraph Industries, was about to lead mankind to its next stage in human development. Self-controlled evolution. Can't you see how scary that can be to some people? Sure. I also see how lucrative it can be for some others. It's never been about money for me, Adam. But you're right. There are people out there who don't exactly feel the same. Like who? I'm hoping you'll be able to find that answer for us in China. So get going. Farida's prepping the chopper. Beleza. Quase conseguindo mais um pontinho. E a gente vai pro nível 5 de hack. Ah, quando tá no andar certo ele fica com o xizinho. Banheiro, pô. Caralho. Não vai ser aqui. É. Eu saí dali. Eu vou sair daqui em cima? Aqui mesmo. I will not be accompanying Mr. Tiger to the charity dinner. Hey, Jensen. The boss said you were on your way. You're gonna love Hengsha. You've been there? Used to live there. I spent 3, maybe 4 years working in the upper city, and most of my nights having fun in the lower one. You ready to go? Olha, eu fiz todas. I thought I was. How long is this gonna take, Malik? You mean the flight or the fun afterward? Don't worry, we'll be there before you know it. Climb in. E provavelmente lá eu vou achar mais bagulho pra comprar pra conseguir nível. Tá, sacando como é que funciona. Tá me lembrando muito do The Witcher 2. Jensen, you might want to get ready. The jewel of the Yangtze approaches. Son of a bitch. I'm supposed to find answers in that. Hey, twice the scum and half the space. Hang on, we're going in. The address you got off that Merc, Hengsha Court Gardens? It's a bit of a walk from here in the Yuzhou district, but I figured it might be best not to drop you too close.
In case Barrett only gave up the address, knowing I'd walk into another trap. It's the kind of thing I'd do to an enemy. You want my advice? Just find out who lives there and get out. Bom, então a única coisa que eu sei que dá pra fazer aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Subiu. Hey, American. Go, Yankee. Hey, do you know how to get to the Hong Kong Hua? Polícia, civil, cozinha. Everything I've got, real cheap. Eu não lembro nem como eu consegui essa coisa secundária. Acho que era um NPC que tinha nome. Miserable District. Não, na verdade as coisas secundárias eu topei com elas. Só consegui informação. Caralho, velho. Ceifeiro? Very impressive machinery, my friend. As you can see, not all of us are as lucky as you. I think bringing in Bell Tower to police the city is a great thing for Shanghai. I'm sure some of those corrupt Quest, estação de metrô, apartamento do centro. You know, it's either them or it's Bell Tower's got the whole apartment complex locked I need down. to get something in my Nobody knows apartment. why. I don't care what kind of operation is going on. Bell Tower is conducting an investigation in this building, sir. No admittance. Certo. Malik, you might have been right about that trap. Hengsha Court Garden is under lockdown by Bell Tower Associates. Bell Tower? They're the police in Lower Hengsha, Jensen. They're under contract with the Chinese government. You think the Chinese... I won't know anything until I get inside that penthouse. Tem que achar um caminho. Estação de metrô, será que vai ter alguma coisa? Tem caminho por ali. Ah, aqui, ó. Se eu for pego aqui, eu tô morto, parceiro. Certo, vamos ver qual é. All clear. Continuing patrol. Será que esse cara me viu subindo? You see anything? See anything? Fuck Nossa, cara, como o cara me viu? Nem sei quem me viu. Ah, eu tô... Coisas são conhecidas, agora tô entendendo. Já que foi. Tá, vou aproveitar. Nossa, que monstro de porra é essa? Que isso que devia ter vendido. He's hiding somewhere. Search the place.
Nothing here. It's not here. Stay ready. Eu tô afim de fazer um teste. It's not here. Move to the next search crate. Nothing here. Tô afim de fazer um teste dessa arma aqui. Silenciador. Que se foda, meu irmão. Certo, não matou por causa do capacete. What are you doing here? Não tava esperando por essa. Agora que eu vi que tinha uma paradinha ali. Se prestar mais atenção, mas eu nunca. Nossa, esse jogo tem muitos caminhos pra pegar. Aqui. Dope. He got into his panic room, but he couldn't decrypt the computer codes. Must have something really juicy in his hard drive. He's got to have a password for it. I'm more concerned about where he might have gone to. Maybe his password is something Dutch-like. Did you try Poppy or Clog? You're an idiot. If we don't find this guy in the next few hours, shit is gonna be hitting the fan in every room in the ranch. No kidding. The commander's gonna have our heads for dinner. Preciso de músculos. Aqui em cima.
se tem ninguém. Talvez tivesse uma passagem se eu conseguisse mover isso daqui. Mas não consigo. O que é aquele negócio na frente, gente? Tem um outro caminho ali. Quer aparecer. Tenho que ir ali. Needs to get up here and break into this computer ASAP. Acknowledged, sir. Acho que o caminho por aqui vai ser melhor. Não, esses são os itens. Vamos lá. Então temos 1, 2, 3, 2 indo pra lá. Senhor de energia. Não porra, hein?
eu fazer um teste? Delícia. Podia ter vindo por aqui. Meu Deus, cara. Access granted. Get word to Pritchard, Malik. The hacker who's been attacking us goes by the handle Windmill. Real name's Ari Van Bruggen. Bell Tower's been brought in to arrest him. Arrest or get rid of? Either way, he found out someone was gunning for him and took off. We need to find him. There's a nightclub near where I dropped you called the Hive. It's notorious in black market circles. If this Dutchman is running, his first stop will be there. I'll have a chat with the owner. Até por cima ver pra onde eu vou te salvar aqui antes. Que bosta. Melhorias. Que isso aqui? Faltou muito um silenciador aqui na arma. Jensen, figured you might want a heads up before you stroll into the Hive. The owner's name is Tong Si Hung, Tong being his last name. Rumor is, he's tied to the Triads. China's organized crime lords. How wonderful. Anyone else want a piece of this pie? Será que é ali mesmo? Né?
Nossa. Quero chegar aqui, hein? Access granted. O que isso faz? Access granted. Aqui? Esse aqui, eu tô dando bisu. Ó o cara, velho. Tá ficando PC, parceiro. Yes, many business people from Upper Tank. Where are you travelers from? We live in Paris. Just be. The Hive is a members only club, Lao Wai. Without a membership card, I can't let you in. You telling me I gotta pay to get into this dive? We've got a reputation to keep. Can't let just anyone get in here. Just anyone with the money? No pay, no play. You want in or not? Maybe another time. All right, your business. You come back and see me if you change your mind. Na verdade acho que eu vou pagar, não tô afim de deixar outro caminho. O dinheiro parece não ser muito importante mesmo. You're back. Here, take it. Thank you, sir. Here is your membership card. Welcome to the Hive. I'm sure you will enjoy our establishment. Certo, eu ganhei um ponto em melhoria. Eu vou liberar o último ponto de hack. Pronto, então vou saquear qualquer coisa. That's right, Bell Tower. They're the cops around here in case you didn't know. He's got to be kidding me. The owner of the most popular club in Russia has... You got a favorite poison? Vou pegar uma Fênix dourada. The Golden Phoenix sling. Oh, a man of taste, are we? Excellent choice. There you go. Certo, eu consegui essa porra. You got a favorite poison? I'm looking for Tong. Everyone wants to talk to Tom. Check the VIP lounge upstairs.
tô onde? Eu tenho que hackear esse. Ué? Só isso? Access granted. Eu poderia ter entrado por trás. Pegou visto. Vai dar uma XPzinha mesmo, né? Então foda-se. E aqui? Aqui, ó. Eu tenho que chegar aqui, então aqui. Access denied. Nossa. You son of a run! Não tava esperando por essa. Certo, eu tô aonde que eu salvei? Tô muito querendo saber o que tem ali. Aqui não tinha nada. 换这里的设备吗？是高科技啊！好，我不接受点歌的，我可是个艺术家。 Tô muito querendo saber o que acontece se eu deitar ele. Eu sou o DJ. O cara não tem nada. Deixa eu dar um load aqui. Que bosta por ter que conversar com o cara, mas acho que é só pra outra missão. Bom. É só teste mesmo pra saber qual é. Eu tô onde? That's right, PELA. Não, pô. Carregar. Que merda. É o quê? My buddy Les never pays to get into the hive. Carregar. Último salvamento. Acho que esse aqui é o salvamento rápido, né? Isso, é isso que eu queria. Carregar jogo salvo. Aí vamos voltar. Trocar uma ideia. Nossa. Banheiro, eu vou subir lá em cima, ver se vocês vão deixar eu passar. It's gone. My pocket secretary. 对，那又怎样？
很贵。正在楼上走的那个，穿迷彩服的那个，没开什么玩笑。You work here? Yeah, you could say that. Confiante, pragmático e invejoso. I need to see your boss. Really? Well, I'm sorry, Guido. Mr. Tong Zihong sees no one today. Look, I didn't come halfway around the world to take no for an answer. Do us both a favor and tell me where he is. Or what? You get mad and tear down a few walls with those enhancements of yours? This place isn't named the Hive for nothing. It's got plenty of worker bees come out of the paneling to stop you. What is it you think Mr. Tong do for you anyway? I'm looking for someone. A cybersecurity specialist named Ari Van Bruggen. You know him? Never heard of him. What'd he do? Steal your girl? Owe you money? He had a job go bad, and now he's on the run from the people who hired him. But you knew that already, because a man like Mr. Tong doesn't hire idiots. And this is the first place people like Van Bruggen come when they need help. So stop wasting my time and take me to Tong. You've got it backward, boy. You're wasting my time. Van Bruggen is minor league player. Tong knows who he is. He just don't care. He's got bigger things to worry about. Ele gosta de brincar com as pessoas informadas, assim como um gato brinca com um rato. Recusa em fazer alguma coisa não é tão forte quanto sua avidez e ganho pessoal. Não se pode raciocinar com ele enquanto ele está brincando. Are you done? Se fuder, mano. You expect me to fall for that? Small-timers don't attract this much attention. They don't have bell tower soldiers staking out their apartments. Van Bruggen's pissed off somebody big. And there's no way Tom's going to ignore that kind of development in his town. You're smarter than you look. Yeah. Tong is keeping a close eye on things. Like you said, he's no fool. Now it's time you were leaving. Go back to your own country. There's nothing for you here. Certo, nossa... Alpha. Tá na hora de... You see that bodyguard over there? If you're gonna play tricks on the Guilo, you gotta train your people better. Everything about him is shouting out who you really are, Mr. Tong. Now how about we go someplace private? Unless you want everyone in the club to know what you're hiding. Fine. Fine. I'll meet you in my office, downstairs in the basement. The boys will let you through. Caralho, o cara paga de barman, velho. Caralho, o cara paga de barman, meu irmão. Caralho, o cara teleportou. So, we got some privacy now. How about you tell me who you work for? Then I decide what I tell you about Van Bruggen. Does the name Seraph Industries ring any bells? Seraph Industries? Isn't that American company stole all the headlines a while back? You're still in business? Why wouldn't we be? Check the news. Biotech corporations seem to be failing a lot these days, especially the ones who are making enhancements. Van Bruggen's in the Alice Garden pods. Capsule 301. Place is a rat hole, but it's
Useful sometimes. Make sure you leave him in the same shape you find him. And if I don't? Your call. But those implants of yours might look even more special on somebody else. Certo, nenhuma missão secundária. Bom, ele deu localização pra gente do... Malik, you were right. Tong is helping Van Bruggen. He stashed him in the Alice Garden pods. Thought as much. A hacker who knows his way around corporate firewalls would make a valuable asset for the triads. I'm at the pods myself, Jensen. Want me to run interference? No, don't put yourself at risk. I'm heading there now. Bem que podia ter caminho por aqui, né? Fácil. Hey, leaving already, tough guy? Because you might want to go over to the bar and order yourself a drink before you do. Maybe Bobby will have something for you. Bobby? The bartender. The real bartender, that is. A quest secundária. Thanks. I just might check that out. You do that. Bob. You got a favorite poison? Looks like Tong's running a nice operation here. You for hire? Because a suspicious man might not appreciate you asking. A suspicious man might also wonder what kind of job gets handed off to strangers. But all right, I'll bite. What are you offering? I got a problem I need solving. Trouble is, none of my usual guys are available. And this problem? It involves a woman. Someone who owes Tong Operation here some money. Getting it out of her is proving to be difficult. It's a dirty job, but it pays well. You interested? Tell me more. I'm listening. That's what I like to hear. This woman, Jaya, she's a broker. Highly competitive field in Hengsha. But without the right skills, her business wasn't doing so well. So we helped her out. Gave her a nice social enhancement upgrade chip so she could understand her clients' needs. Now, it's time to pay us what's due. But she says she won't. So basically you want me to be your collector? Yes, but it's not as simple as that. The girl's gone into hiding and thinks we won't find her. But she also took her phone and computer along to keep her business alive. Not very smart. Assuming you've got the equipment to track those. We don't exactly. But we know someone who does. And that's where you come in. Bow Tower set up a surveillance network around town. A series of relay antennas. I need you to hack them. 3 relays should be enough for us to access the database and triangulate Jaya's position. Then I go get your money. Exactly. The first relay is on the rooftop of a 4-story building in the Yuzhou district. I assume you've got an info link and Wayfinder package in those fancy augs of yours? I'll upload the coordinates and then contact you once you've hacked in. Certo. Consegui uma missão. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no... Consegui um ponto. O que é análise? Isso que é bom. Isso aqui garante que eu fique vivo. Tanta coisa, tanta coisa.
Isso aqui é dispensável, eu acho. Eu acho que isso parece ser mais importante. Bom, então a gente tem essas duas quests, mas na verdade acho que eu vou ficar por aqui. É quase meia-noite. Eu vou ficar por aqui e vou continuar essas quests amanhã. O jogo tá sensacional. E é isso aí, cara. Deus Ex por hoje. Valeu.